Доброго усім дня! Сьогодні у нас наступний вебінар із серії вебінарів за мотелем Жан Мане «Байнвайст», а саме енергетичні інновації поводження з відходами, європейський досвід водопровадження циркулярної економіки. Власний вебінар має назву «Розширення можливостей для співробітництва в біоенергетиці», і ми розглянемо конкретні приклади. Мене звати Черниш Єлизавета Юріївна, я доцент кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного університету. Як попередньо вже наголошувалось, вебінар – це не перший, а з циклу вебінарів попереднього запису. Ви можете ознайомлюватися з змістовою частиною їх у зручний для вас час та проходити опитувальники, про які я зазначаю під час проведення цих вебінарів, для того, щоб отримати електронні сертифікати слухачів за кожним із вебінарів та перевірити свої знання. Отже, будемо починати. Зараз я поширю власний екран, та ми почнемо наш вебінар «Розширення можливостей для співробітництва в біоенергетиці». Ми з вами будемо сьогодні в Чеському університеті природничих наук в місті Прага, а саме у дослідницькій групі з біогазу, біогазовій дослідницькій групі. Проведемо певну тематичну зустріч, покажемо лабораторію і, звичайно, власне, поговоримо про співпрацю. В цьому напрямку в першу чергу хочу зазначити певні аспекти щодо нашої співпраці з Чеським університетом природничих наук у Празі. І той європейський вектор інновацій в біоенергетиці, за яким можна розвивати в цілому горизонти співробітництва з партнерськими країнами ЄС. Отже, біогазова дослідницька група, власне, її очолює доктор-доцент Хінек Рубік. Знаходиться вона на факультеті тропічних агронаук. Має свій розвиток на сьогодні, і цей розвиток в цілому досить таки інтенсивний. Хочу зауважити, що Biogaz Research Team, вона працює, ця група, саме з азіатськими країнами. Є у них досить таки значний спектр саме проєктів провадження малих та середніх біогазових установок в В'єтнамі, наприклад. Крім того, з африканськими країнами вони також співпрацюють в цьому напрямку. І досить значний спектр саме доробок в Азії та Африці. Це, власне, факультет тропічних агронаук, тому логічно, що фокус їх дослідної діяльності зосереджений на тропіках. При цьому також вони розвивають і свою лабораторну базу, тому що спектр досліджень зосереджується на двох витоках, саме на впровадження проєктів і польових дослідженнях. І той виток, який зараз розвивається, це біогазова дослідна лабораторія. Чому ми зараз говоримо саме про співпрацю з чеськими партнерами? Тому що вона у нас довгострокова, і у нас і були в минулому проєкті, і поточно зараз ми розвиваємо наукові спільні роботи.
Щодо того, наскільки в цілому розвинуті біогазові технології в Чеській Республіці, ми також з вами подивимось відео і відеорепортаж з біогазової станції, з якої, власне, в цю лабораторію беруться зразки інокуляту, збродженої маси, так, біомаси, дігестату, які можна використовувати як закваску в лабораторних дослідженнях. Тому співпраця з діючими біогазовими установками є дуже важливою.
Щодо нашої спільної співпраці, ми мали можливість у 2020 році виїжджати на сільськогосподарську біогазу установку поблизу міста Мельник, це недалеко від Праги, у кооперації з нашими чеськими колегами і також вітчизняними українськими колегами. В цьому напрямку ми довгостроково співпрацюємо за кількома проєктами, пов'язаними з платформою AgriScience. Це діюча платформа підтримки українських університетів в аграрній сфері, але й не тільки, на суміжних сферах. Також міждисциплінарна дослідна група у нас з Сумського державного університету, Дніпропетровського державного економічного університету та Чеським партнерським вузом. Також у нас є проєкт 21-22 роки, пов'язаний це НДР, біоенергетичні інновації в рециклінгу відходів та раціональному використанні природничих наук. Відповідно, ми поступово розвиваємо свої напрямки співпраці, і слід зауважити, що на сьогодні я знаходжусь саме в Чеському університеті за стипендіальною програмою для постдоків Марії Складовської-Кюрі. І також плідно співпрацюємо на сьогодні в цьому напрямку з біогазовою дослідною групою і розглядаємо наступні кроки розширення співпраці. По суті, ці кроки, вони є, можна їх узагальнити незалежно від розвитку співпраці з зарубіжними партнерами. Це питання дуже часто є нагальною потребою для українських вишів і наших дослідних груп. Як розвиватися співпрацю, яким чином її наладити. І маленькі кроки, крок за кроком, такий, який досвід є у мене, я поділюсь ним. Як вже я наголошувала, ви бачили в попередньому слайді кілька проєктів, малі гранти чеські і потім спільна науково-дослідна робота за підтримки міністерства нашого та їхнього. І, звичайно, це вже більш такі етапи, які об'єднують дослідні групи різних країн. Першим етапом була, по суті, спільна публікація, спільна участь в певній конференції, коли ви ознайомлюєтесь один з одним. І подальшому із певної спільної публікації, певного спільного заходу, степ-ба-степ зростають можливості для співпраці, довіри між партнерськими організаціями і членами дослідних груп. Це є дуже важливим взаємодія. Як ж знаходити ці контакти? Тут є різнопланові можливості. Досить значно зорієнтуватися в цій сфері можна, виходячи з наукових публікацій, які доступні в базах даних Scopus та ВОЗ. Я хочу про це зазначити, тому що у мене є співпраця також із словацькими колегами, з німецькими, австрійськими, на яких я безпосередньо вийшла самостійно, знаючи доробок професорів, і публікації яких були досить цікаві з мого фокусу дослідних інтересів. Тому це не потрібно, як кажуть, ігнорувати цю можливість і просто писати колегам-науковцям з інших країн. Якщо вас зацікавила їхня публікація, ви бачите, що можливо наладити спільну співпрацю за певним, наприклад, грантом. Вірогідність, що вам дадуть відповідь, ця відповідь може бути позитивною, вона присутня і досить висока. Це мій власний досвід. Також зустрічі на конференціях міжнародних, коли ви презентуєте свої доробки на міжнародному рівні, сприяють налагодженню контактів, і цей напрям є важливим, і до нього потрібно долучатись. І на сьогодні є можливість не лише
персональної участі, але й дистанційної, представити онлайн свою презентацію, залишити свої контакти, подивитися на презентації інших колег, взяти у них контакти. Це також можна здійснювати онлайн, що дозволяє більше розширити участь у різних міжнародних конференціях і не потребує витрат на проїзд і на інші такі аспекти. Хоча, зауважу, зараз є також гранти підтримки участі в конференціях, які дозволяють і мобільність. Тому це перші етапи, які, в принципі, дозволяють налагодити співпрацю з міжнародними колегами. Подальшому вже спільні окремі роботи, стипендіальні, індивідуальні гранти, потім колективні гранти, міні-гранти, і подальшому вже білатеральні науково-дослідні роботи, і вже більш консорціуми, які дозволяють розширити спектр власне, кооперації. До таких більш значних грантових програм можна віднести КОС, Горизонт Європа, Еврика, Косме, також дії Європейського банку реконструкції та розвитку. Тобто цей перелік можна збільшувати цих програм. Тут досить такий значний спектр можливостей, але, звичайно, ці можливості треба вміти користуватися, і, звичайно, це конкурсна основа. Горизонт Європи, зауважу, ми вже подавали в кооперації з нашими чеськими партнерською організацією та іншими у консорціуми на Горизонт Європи. Одна заявка у нас не пройшла, іншу ми будемо готувати, подавати вже в цьому році. Ці, справді, грантові програми, вони дуже потужні, з потужним фінансуванням, але, звичайно, висока конкурентність. Це зрозуміло і це нормально. Цього не потрібно боятися, можна допрацьовувати, вдосконалювати себе при подачі цих заявок. Це досвід, а це дуже важливо мати цей досвід. Тому треба намагатися у цьому напрямку рухатись. Звичайно, створити великий консорціум не так легко, і потрібно орієнтуватися на можливості зарубіжних колег, партнерських організацій долучити своїх партнерів, особливо з промислового сектору. Дуже часто такі програми потребують партнерські організації, саме компанії, бізнес-структури. Тому про це не потрібно забувати, і розвиток у цьому напрямку можливий і досить доречний. Звичайно, є трудомісткість щодо роботи над такими проєктними заявками, і це повинен бути спільна робота і партнерських організацій за окремими рок-пакетами, тобто робочими пакетами. Кожен бере на себе певну функцію і розписує певну реалізацію конкретних завдань відповідно до його розподілу. Тобто брати на себе у написанні всієї заявки не є логічним, якщо у вас немає значного досвіду у цій сфері. Дуже часто зараз можна викладувати своє портфоліо на платформі Горизонт Європи зі своїми контактами, пропозицією щодо співпраці, і це також варіант, за яким можна подавати спільні заявки. У це портфоліо може продивляються співробітники інших організацій, зарубіжних організацій, і за потреби можуть звернутися, якщо бачать, що ви підходите під конкретну заявку. Тобто цей варіант розширювати своє портфоліо науковий доробок, власне, вашої кафедри, наприклад, з пропозицією чи вашої наукової групи, з пропозиціями до співпраці в конкретних напрямках, є досить таки перспективним. І вірогідність, що ви будете затребувані, присутні. Тому це досить таки широкі напрямки дій, які потребують, звичайно, часу і ентузіазму для того, щоб комунікувати, для того, щоб взаємодіяти з можливими партнерськими організаціями країн ЄС. Тому є можливості, головне їх використовувати.
Наступний слайд. Прошу. Це, власне, наше опитування. Прошу, проходьте опитування. Воно невеличке. Можна відсканувати QR-код або перейти за посиланням і його пройти. Після проходження цього опитування ми зможемо надати вам електронні сертифікати слухачів конкретного вебінару. І для нас це також важливо з точки зору зворотнього зв'язку. Ви можете висвітлити свою думку, що вам зацікавило, які аспекти ви б хотіли поглибити в цьому напрямку, в цьому тематиці вебінару. Крім того, на каналі YouTube нашого проєкту, на сайті нашого проєкту, у соцмережах висвітлюються ці вебінари, ви можете свої побажання залишати, ми будемо дуже вдячні. Good and fruitful cooperation. And I give the next word Dr. Rubik. Yes? Thank you. So, Dr. Hinek Rubik, head of biogas research team from Czech University of Life Safety, Praga, and he also coordinator of our agri-science platform of scientific enhances of higher education institution in Ukraine. And you can start your presentation. Thank you, Elisabetta. Let me start. Can you see the presentation? Yes, that's okay. Very well. Excellent. So thank you and hello. Good morning to everyone. As Elisabetta said, my name is Hinek Rubik. I'm from Czech University of Life Sciences, Prague, and group leader of biogas research team. In our team, generally, we focus mainly on various things connected with anaerobic digestion, biogas all over the world. A lot of our focus, of course, is on developing world. So we actually work quite a lot in Southeast Asia, Africa, Latin America, but of course, Europe too. Related to other maybe interesting facts, lately past over a year, I'm coordinating university COVID-19 response team, and also we have developed recently mobile app, which is sort of different sort of thing we do, but it's a new type of laboratory for detection of infectious diseases, including COVID-19. And right now we have first 4 operation laboratories in different countries. But let me tell you a bit about our university. We are located in Prague. We are focusing on numerous disciplines, everything connected with life sciences. I am actually from Faculty of Tropical Agri-Sciences, which is sort of unique institution within Europe. And we are focusing a lot on sustainable management of natural resources, especially in tropics. At our university, we are very international institution, which is quite useful in for numerous reasons. Even the staff is around 1/3 of the staff are foreigners. Over 50% of students are foreigners. And our institution generally is very research oriented. Directly about biogas research team, which is let's say my main daily bread or my main daily work. We are focusing a lot on everything connected with biogas, starting from technology development, but also technology adoption. System studies, a lot we do regarding climate change, which is a lot of emission related studies. That's what is quite interesting for us lately. As I mentioned, we are working all around the world. Currently,
most of our activities are within some of those countries here. I tried to put all, but then it was too many areas. So I just placed here some of the main ones where we are having some project or research running, starting with Ukraine, but also Indonesia, Brazil, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, India, Vietnam. There we work a lot. So all kind of activities all around the world. As always, every research group is mainly shaped, I believe, by the people it's having. So in our case, we have some core members, a couple of members which are located in other areas or other institutions. We have quite strong presence actually in Vietnam. It's also based historically on that I lived there and worked there quite a long time. With number of PhD students focusing on various topics, some of them directly linked to wastewater issues. Recently, we are focusing on wastewater treatment and related issues to wastewater in Africa, especially in Nigeria and Cameroon. That's where we have couple of things running. Otherwise, all the rest of our activities are mainly focused somehow to anaerobic digestion and more linked to the topic of biogas. As with all the work we do, it's starting from various types of feasibility studies for different projects, different countries. Also a lot of system studies, a lot of energy policy studies. We are doing that as well. Technology development, technology evaluation, quality evaluation. A lot of our activities goes also, for example, to the evaluation of quality of biogas, different sort of evolution studies in the field. So a lot of our equipment is actually portable. So majority of our analyzers are done in a way that we can take them wherever we need them. So that's quite an important for us. We of course do also batch experiments with numerous organic wastes. But that's like a smaller part of our activities. Mainly, we work in the field. Also, a lot of applications all around the world. A lot of implementation projects. So we are trying to be covering, I like to say, a whole life cycle of every technology, and in our case, it's mainly biogas technology, of course. So starting. Also including, of course, different adoption studies and adoption strategies. We also work with a lot of socio-economical and socio-technical research studies, which we do in many countries, especially after implementations of some of the technologies we for example, bring there. A lot of our activities are linked with small-scale biogas plants. With I don't know, for example, in Vietnam we have built around 700 of them, or close maybe 800, 700 or 800 of biogas plants in other countries. Also quite high numbers, especially in Asia. Couple dozens, I would say, in different African countries as well. We'll be talking today about biogas and bioeconomy. I'll take it more from a broader perspective, so to ensure that everybody is on the same side of understanding what it is and why is it important for us. So biogas
is for us a renewable energy source that is produced by during the anaerobic digestion process of various organic materials. That's what we do. It can be agricultural residues, it can be food waste, it can be wastewater sludge, all sorts of fractions with organic waste or organic material. The biogas itself is composed of a mixture of gases. That means mainly methane and carbon dioxide, with some trace amounts of other gases. It can be used directly as a fuel. It can be used for heating, electricity generation, transportation, or upgraded to biomethane and then injected into natural gas or as well used as a transportation fuel. I'll be mainly talking about biogas in a sense of European level, but apart of that, because my research group, what we also do a lot is building small-scale biogas plants in the developing world. But today, I'll be more focused in the European context. I don't know, Elizabeth, if you want to translate something or if I can... Yeah. Yeah. Maybe only some words. Зауважимо зараз, доктор Гінек Рубік говорив, в принципі, що таке біогаз, його склад, що основна частина – це метан та СО2, є також домішки певних інших газовдільних речовин, можуть бути сірководи, наприклад, але це аналог природного газу, до чого ми йдемо, то це до метану. І, звичайно, є так званий процес апгрейдинг, тобто отримання саме біометану з біогазу. Цілком група доктора Хінека займається, власне, біогазовими технологіями для їх масштабування і впровадження на просторі різних країн, в країнах, які розвиваються, наприклад, але вони також мають досвід взагалі співпраці і є в Європейському Союзі з різними компаніями щодо розвитку цього напрямку. І, відповідно, так як у нас, власне, модуль Жан Моне стосується огляду досвіду впровадження в ЄС таких розробок біоенергетичних і біогазових установок, то на цій лекції ми зупинимося на цьому досвіду впровадження. Thank you. Yeah. And now let's briefly introduce a bit of bioeconomy and what is it for us. So bioeconomy, on the other hand, it refers to sustainable economic models which are based on the use of renewable biological resources. It can be to produce goods, it can be to produce services, it can be to produce energy. All of that counts. It encompasses for us a wide range of sectors. So it includes agriculture, forestry, fishery, food systems, and biotechnology. Generally, the goal of bioeconomy is to promote economic growth while also reducing the dependence on fossil fuels and minimizing the amount of waste and pollution being produced and supporting biodiversity and ecosystem services. So you can see how much it is in line with, for example, the topic of biogas. So that was briefly about bioeconomy. Як вже нагадування, що таке біоекономіка, яка заснована взагалі на стійкій моделі розвитку економіки з залученням відновних біологічних ресурсів, біоресурсів, власне, потенціалу природних ресурсів, залучення біотехнологій в різні сектори економіки. І, власне, біоекономіка досить швидко розвивається в контексті цілком економічного розвитку у світі для заміщення традиційних палив, для мінімізації відходів, викидів навколишнє середовище, власне, для підтримування стійкої розвитку екосистеми і тих споживчих функцій, які людина використовує в гармонізації з потенціалом відновлення природних ресурсів. Thank you. So, for example, here you can see some of the steps which needs to be taken when we want to achieve a strong bioeconomy and long-term sustainable development. It is from Bioeconomy Handbook, which was published by European Commission some time ago. And on it, what you can see how it is
linked with food security? How is it linked with moving from fossil-based economy to bioeconomy systems? How is it also linked with other areas which we are not utilizing as much as we could, such as water, seawater energies, the general potential in seas and oceans, and so on. So it's just a small visualization for you. Це така візуалізація, власне, розвитку біоекономіки. Як бачите, джерело, хочу такі відмітити, це European Commission, тобто на рівні, власне, європейського соціуму розвивається біоекономіка і є дорожні карти її розвитку. І це, власне, перехід від традиційної економіки, яка базується на використанні традиційних паливних ресурсів, до біоекономіки. Тобто акцент, він, по суті, йде в контексті реалізації цілей сталого розвитку і залучення цього потенціалу біопродакшн, біопродукції в споживчі ресурси із можливістю відновлення стану довкілля. Це така гармонізація, яка спостерігається за різними секторами економіки, виключаючи саме таку рециркулярну економіку, біоекономіку. Yes, you can. Next. So that's the reason why biogas, for example, is for us an important component of bioeconomy, because it produces a renewable and sustainable source of energy that can be produced from organic waste, and it is also offering quite a lot of benefits, such as environmental benefits and social benefits. This can be reducing the greenhouse gas emissions from waste disposal. It can be improving soil quality through the use of digestate as a fertilizer. It can be supporting the rural development through the creation of new jobs and new income streams. Because, for example, in Czech Republic, which we are a relatively small country, we have around 700 of biogas plants, which is quite a solid number. And then, if you would be thinking about the potential, well, let's say the future potential of Ukraine, where there is a lot of organic waste and agricultural waste, and the current number of biogas plants, which is very low. It's just in numbers below 10, as far as I know. Отже, щодо, власне, біогазу, яким дуже важливою компонентом для розвитку економіки, можна назвати переваги розвитку, як соціальні, так і для довкілля, і зменшенням викидів парникових газів, використанням комплексного всіх продуктів, які можна отримати з переробки відходів, так і отримати в добриво, що засноване на дігестаті, і, звичайно, соціальні можливості розвитку сільської місцевості, фермерських угідь. Слід зауважити, що Чеська Республіка має десь 700 біогазових станцій. Можна порівнювати у контексті Європейського Союзу, що є більш домінантні країни за розвитком біогазових технологій. В цілому, що також зауважив доктор Рубік, що потенціал України дуже значний щодо розвитку біогазових технологій, і дуже багато сировини, субстрату, органічних відходів, які можна до цього залучити і отримати як економічні, так і соціальні, екологічні переваги розвитку цієї технології. Thank you. Here, on the other hand, for example, you can see the value chains for growing bioeconomy, and it is something what we will discuss on the next slide a bit more. But you can see what plays a role for us there. So it's biomass production, conversion, production of new products, scaling up, ecology approaches or environmental friendly approaches, different biotechnology approaches, and so on. So this is just a little visualization. And and in that You can context, continue. yeah, good. So biogas, it can be for us always seen as a larger value chain, which includes various things. We always have to think about it in this broader sense.
So that means collection and sorting of organic waste. It means transportation and processing of different feedstocks. It means generation of energy and other products from biogas, such as fertilizer, or further production of electricity and so on. Or the reuse and recycling of digestate and other byproducts which we are able to use, as well as what we are able to extract, which is also an important and interesting aspect. So by optimizing those value chains, biogas production can help us to maximize always the economic and environmental benefits in line with bioeconomy. That's why it goes so well together. Отже, взагалі, коли ми розглядаємо в контексті біоекономіки виробництва біогазу, то можна розглядати цілий такий ланцюжок з доданою вартістю, яку ми отримаємо, і в цілому цю мережу структуровану, що стосується і колекції, зберігання відходів, можливістю залучення різних типів фідстоків, їх використовуючи локальні системи транспортні, і в цілому ці процесінг, власне, з цим субстратом, органічними відходами, яким чином логістику побудувати, переробки. І, звичайно, отримання енергії, інших продуктів з біогазу, можливістю рециклінгу всіх побічних продуктів, які також можуть бути дуже корисні, і таким чином максимізувати, власне, економічний ефект і переваги екологічні, саме використання біогазових технологій як частини біоекономіки. Thank you. So then you can see how biogas and bioeconomy are very closely linked, as biogas is the renewable energy that is produced from organic waste streams, and it has very important role in bioeconomy. Sorry. It also has important role in circular economy, which are similar concepts. There are some differentiations about that, but in any case, both of them are aiming somehow to keep resources in use for a long term and minimizing waste and pollution. We will not be discussing the differences and similarities between bioeconomy and circular economy. They are quite close, but there are some small differences. Rather, we'll stay focused on bioeconomy itself. So, because it is offering, biogas is offering a number of environmental and social benefits. As we said, not only the greenhouse gas emissions and waste disposal, but also improvement of soil quality and supporting the rural development. But it doesn't only mean rural development. It also means processing of decentralization energy. It also means linking municipalities with energy decentralization and local organic waste management processing, which is also an important role. We have a lot of examples of towns and cities having their own biogas plants, which are processing the communal organic waste and then producing energy and electricity, as well as producing a lot of waste heat, which then later on can be used for different common use, such as heating pools or heating houses or heating greenhouses for agricultural production, even within the municipalities or towns and cities. Отже, коли ми говоримо про біогазові технології, виробництво біогазу в контексті біоекономіки, яку, в принципі, дуже часто можна акцентувати і порівняти з циркулярною економікою, але там є певна різниця щодо характеристики, власне, циркулярної економіки, саме біоекономіки, яка заснована на впровадженні біопроцесів в різні галузі сектору економіки. Біогазові технології можуть бути досить доречні в різних аспектах розвитку і на рівні муніципалітетів залучатися з переробкою муніципальних органічних відходів, і ця енергія може витрачатися на, власне, енергетичного балансу міста, що досить таки може бути прибутковим. І з точки зору, власне, розвитку
і відновлення родючості ґрунтів, власне, органічного землеробства, яке на сьогодні теж акцентується, можливістю залучення органічних добрив, також біогазові технології можуть бути дуже корисні, і саме розглядатися цей пласт сфери їх реалізації з запровадженням оцих рідкофазного і твердофазного дігестату як органічного добрива, і дуже багато зараз є досліджень саме у цій сфері. Thank you. So, in the context of bioeconomy, we consider biogas and its production being part of a larger value chain. That includes collection, sorting, transportation, processing, utilizing and dealing with the feedstock, energy generation, production of other byproducts, and reuse and recycling of digestates as well as other byproducts. So you can see that we always have to consider it in a very complex way. So that's something to always keep in mind, that it's not a straightforward thing, but we need to always have the complex system thinking about it. What is important to focus on is optimizing these value chains, because biogas production can help maximize the economic and environmental benefits and help us to transit to more sustainable circular economy and as well as bioeconomy approaches. And that's is example now we are talking about biogas, but it applies on everything in terms of bioeconomy. So it's also not only about the bioeconomy approaches, but it's also about optimizing the value chains and optimizing the whole processing. Maybe I'll let you translate if you want to translate, or if it is fine. Отже, щодо біогазових технологій, вже говоримо це в контексті, власне, можливості розгляду всієї інфраструктури розвитку цих технологій, біоенергетичних технологій, і в її структурованості, можливості, власне, валоризації відходів, можливості впровадження і у цих технологій з отримання продуктів з доданою вартістю, тобто це ланцюжок, який потрібно розглядати в контексті економічних вигід і реалізовувати ці рішення згідно бізнес-планів, які можуть бути скориговані відповідно до регіональних особливостей розвитку. Тобто в цьому контексті. Thank you. So now we are getting to European Union and bioeconomy or bioeconomy studies. So EU in the European Union, bioeconomy is very actively promoted. It's one of the approaches to promote the development of bioeconomy as a way to achieve some sustainable, low carbon and resource efficient economy, to be much more competitive also in the future. The bioeconomy encompasses all the economic activities actually derived from scientific research and technological innovation to biological sciences, including most of the research happening in agriculture, forestry, fisheries, food production, and biotechnology. So it's covering a very wide range of things, and the transition pathways towards bioeconomy play a very important role in the European Union. European Union is also recognizing its potential very much and understanding its possibility in addressing the various major societal challenges such as climate change, food security, public health issues, and still considering the economic growth and job creations. Отже, коли говоримо про власне розвиток біоекономіки, досить таку значну підтримку Євросоюзі має цей напрям. Він стосується саме стійкого розвитку економіки, ресурсоефективної економіки з низькими викидами карбону, і є досить значна програма промоції власне біоекономіки, що стосується технологічних інновацій з різних секторах економіки і впровадженням розвитку наукового дослідження в сфері біопроцесів.
І в цілому біоекономіка, вона адресована на різні виклики сьогодення, пов'язані як із якістю, власне, і проблематикою харчових продуктів, їх якості і належних обсягів для популяції. Так, на сьогодні є така проблематика із зміною клімату і, власне, різними соціальними сферами і здоров'ям населення. Тому це досить таки широка сфера розвитку біоекономіки. Дякую, thank you. So, within the European Union, it has been supported quite a lot, and also in terms of research and innovation. That also means research and innovation in the bioeconomy through different programs and various initiatives. One of them was Horizon 2020. Now it is Horizon Europe, which is the new name of the program for the current period. Then also different initiatives like bio-based industries joint undertaking or European Innovation Partnership on Agriculture, Productivity and Sustainability, and many others. But I think the main one, more or less, is the Horizon Europe, which might be also very much applicable for you. So all of these initiatives, they are aiming to accelerate the development of sustainable and innovative bio-based products, processes, services, everything which can help us in the future more effectively replace fossil fuel-based products, reduce greenhouse gas emissions, and enhance resource efficiency. That also means a lot of work in terms of policy issues, which I'll be talking a bit more about later. So it again covers almost everything from various bio-based products which we are creating up to the policy level changes which some of the European countries, such as, for example, Central and Eastern European countries, still need to focus a bit more on. But yeah, I'll let you translate maybe. Отже, щодо, власне, підтримки дослідницької інноваційної діяльності в біоекономіки в ЄС, то можна зупинитися на кількох програмах. Зокрема, це Горизонт 2020, зараз це Горизонт Європа, також біобезит, тобто заснована на біопроцесах цілова спільнота, є також європейські інноваційні співдружність щодо виробництва в аграрній сфері та стійкого розвитку, тобто ці організації, ви бачите на слайді їх англійською, власне, оригінальні назви, вони займаються досить таки широким фінансуванням проєктів, що стосуються біоекономіки, і в принципі Україна також може до них долучатися, особливо Горизонт Європа. Ми можемо як партнерська організація входити в консорціум і брати участь в аплікації на ці заявках за напрямком біоекономіка в цих програмах. Впровадження досить різнопланове. Thank you. Thank you. So, yeah, as Elizabeth was saying, it's always possible to be part of the consortiums and partners in the projects. It's not only Horizon Europe, but also different Erasmus type of projects, different capacity building projects, which are also very much linked also with bioeconomy. So you can also, always keep that in mind. But generally, as we were saying, EU is very actively promoting the circular economy and bioeconomy approaches, and aiming to keep the materials and resources in a use for long run. What might be an interesting reading for you later on, if you will be more interested, I recommend you the EU Bioeconomy Strategy Progress Report, which is very nice reading, for example. Maybe if you wanna very quickly. Отже, така рекомендація досить гарна, власне, є такий звіт, стратегія прогрес розвитку біоекономіки ЄС. Його можна, в принципі, завантажити, я думаю, на порталі Європейської комісії, і можна ознайомитися з цією звітністю. Досить таки добре візуалізаційно поданий матеріал, в доступній формі для популяризації біоекономіки. І, відповідно, за можливості, хто цікавий в цій тематиці і поглиблювати знання, може з такою звітністю ознайомитися.
ознайомитися, і це досить цікаві, там є прикладні аспекти, практичні приклади реалізації біоекономіки. So that gets us briefly to have a look at bioeconomy at different higher education institutions, which might be also interesting for you to know, because there's a lot of institutions around the world which are dealing with that, and almost all around Europe. Everybody is actively dealing with it, but not every institution is dealing with it in some more systematic way and systematic thinking. So a lot of people are dealing with bioeconomy issues, but they maybe don't even know that they are dealing with bioeconomy issues. In any case, and that's also the reason, because it's covering a very wide range of topics, including biotechnology, bioenergy, food and agriculture, sustainable development, and so on. I just put here a couple of two examples. One of them is European Bioeconomy University, which is joined six EU universities, which play a key role in Europe in terms of bioeconomy. So that's Hohenheim in Germany, Wageningen in Netherlands, Bologna University in Italy, University of Eastern Finland in Finland, AgroParisTech in France, and Boku in Austria. I also added example from Czech Republic, because our university is the leader in bioeconomy in Czech Republic. And it actually didn't take that much work to put it together, because we were actively doing it for a long time. We just needed to systematize it, create the different bioeconomy teams. We have multidisciplinary bioeconomy team at the university level. Then we have different specific bioeconomy teams which are joining maybe other different research teams within their area. So we have bioeconomy focused on global south, which is more in my team. Then we have, for example, a very strong team which is focusing on bioeconomy in terms of forestry. Then we have some team which is focusing on bioeconomy in terms of food systems, and so on and so on. But it's all under umbrella of general bioeconomy team of the university, as well as we are hosting, for example, the Czech platform for bioeconomy, which is putting together all the active players in Czech Republic who are somehow interested or in line or active in the topic of bioeconomy. Отже, зауважимо, що, власне, є розвиток біоекономіки у цій сфері, і приклади щодо такої екосистеми університетів, які в Європейському Союзі мають біоекономічну направленість. Можна досить багато говорити і називати прикладів різних, які стосуються галузевого розвитку біоекономіки. І доктор Хінек-Рубік зауважив щодо розвитку, власне, в його університеті різних дослідних груп, які стосуються певного галузевого розвитку біоекономіки, чи це лісництва, чи, власне, харчової промисловості, чи біоенергетичного сектора, зеленої енергетики в контексті розвитку біоекономіки. І ось ця систематизація знань з біоекономіки і розвитку дослідних груп в контексті біоекономіки на сьогодні дуже актуалізується в різних країнах ЄС. Thank you. Thank you. So, because EU is recognizing very much the potential of bioeconomy to address various societal challenges and promote economic growth, there's a lot of incentive programs, and EU luckily is supporting the development of bioeconomy very much. That doesn't mean only in terms of research, but also in terms of moving different production of bio-based products to rural areas and so on. So it's always on the always on some sort of system approach. Now, what is interesting, maybe if you want to translate what I said, or I can, yeah, okay, yeah. You can continue. I can continue. Good. So here then, what I was thinking, what might be an interesting thing for you, I put here a couple of interesting fields and topics of research in terms of EU and bioeconomy. You can also think
in terms of Ukraine and bioeconomy. But it's a couple of examples which you could potentially focus on or think about or do research about. That was just a couple of different topics I put together. So it can be various research topics such as analyzing the policies, regulations, government frameworks that are shaping the development of bioeconomy, or even, for example, in terms of Ukraine, creating the roadmap towards adopting or accepting bioeconomy approaches. Then linking it also with European Green Deal, the CAP, the Common Agriculture Policy, or, for example, the Circular Economy Action Plan. Or it can go into areas such as covering development of different innovative and sustainable business models, the role of entrepreneurship in the bioeconomy, different challenges and opportunities which are facing the bio-based startups and SMEs. That might be for those of you who are more into economy entrepreneurship topics, or, for example, assessing the environmental and social impacts of the bioeconomy. It can be either environmental or social, or both of them together based on your background, such as sustainability of biomass production, impact of bio-based products on land use, on biodiversity, or different social and economic implications of transitions, or looking at the transition pathways. That's also very, very interesting field of study, linked with bio-based economy and so on. Or, for example, development and use of bioenergy and biofuels, either in EU or looking at the case of Ukraine, including the policies and regulations that are supporting the development, or the environmental and social implications, how the production is done, how is it used, what are the implications of it, or, for example, what is the potential for new bioenergy technologies and their application. That might be something very interesting especially for upcoming years, because now for the post-war period, it will be very important to be ready for what everything can be implemented and how it can be implemented, which is one of the role of researchers, of course, to keep that in mind and be ready what is coming. Then development of sustainable food systems in the EU or in Ukraine, or in Ukraine linked with EU, including the promotion of various food systems, reduction of food waste, reduction of food waste loss, potential for new technologies and innovations in terms of reduction of food waste, and so on. So this is just a couple of topics I put here together as an inspiration, which directions you could go on, but of course it's just a couple of them, and you can either work with it or not work with it, but just for an inspiration and a couple of ideas. Отже, це такі ідеї для розвитку, власне, біоекономіки в контексті в цілому в сфері міждисциплінарного підходу в дослідженнях. Ці тематика актуалізується, власне, площини ЄС, також досить актуальна і для України, для розвитку біоекономіки в сфері інфраструктури, в регулюванні державному, певних, власне, регуляторних механізмів, які допомагають розвивати біоекономіці в різних напрямках, не лише в сфері біоенергетики як такової, але, в принципі, досить таки різнопланово розглядається, і можна зауважити розвиток і food security, це безпека, власне, продакшену, виробництва харчової продукції, можливості залучення нових джерел, зменшення втрат різної продукції органічної, і різні напрямки розвитку, звичайно, біоенергетичних інновацій і стійкого бізнесу, тобто стартапи і залучення малого і середнього бізнесу. Дякую. Thank you. Дуже дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей. Долучайтеся до наших активностей за модулем Jean Monnet Bio and Waste.